June wu ese cueto mirando el pequeño chip de crédito. En su palma. Medio crédito. Eso fue todo. Que había dejado en todo el universo. El senado en la esquina de la sushi cantina. En la estación de asteroides Kepler 442, enfermería. Una taza de café sintético que sabía. Como virutas de metal. Hace 3 meses el había sido ingeniero superior en la minería. Barco Prosperidad. Tenía un buen trabajo, un litero limpio y sueldo fijo. Luego hizo el error de decirle a su supervisor que los extractores de plasma estaban funcionando demasiado caliente. Cuando el supervisor ignoró, June Wu presentó un informe de seguridad. 2 días después, los extractores explotaron, matando a 6 mineros. June Wu fue culpado por no avisar antes y disparos. El lugar ahora estaba atrapado en esto. Roca miserable sin dinero y sin camino. Inicio el próximo transporte al espacio humano. Cuesta 50 créditos. Bien podría dir. Por un millón. Ronda para. Todos gritaron una voz desde el otro lado. La cantina. June Wu levantó la vista para verte. Min, un comerciante de salvamento alteriano, saludando. SUS anabrazos alrededor. El de pila azul. El extraterrestre estaba claramente borracho de fermenado. Hugo de cava. Sus grandes ojos eran inyectado en sangre. Y ese balanceba de un lado a otro. Sobre SUS 3 patas. Tamen trapezo. Al bar. Con los bolsillos linos de crédito. Patatas fritas. Acababa de vender un cargamento de raras. Metals a la corporación minera. A los extraterrestres les encantaba mostrar su riqueza cuando estaba borracho. Sabes cuál es mi problema. Es, digo también en voz alta cualquiera que escaquería. Tengo demasiada basura. Demasiado. Mucha basura sin valor ocupando espacio en mis patios de almacenamiento. El camarero, un humano gran llamado Bill, releno te, beso de hombre. Entonces dichas de él. Lo intento. Pero nadie quiere basura humana. Tengo. Este viejo barco ha estado en mi. Asteroide durante 2 años. Trace Federación. Los equipos de investigación lo analizaron. Todos ellos. Digo lo mismo. Pedazo de inútil. Basura. June Wu se puso alerta. Un barco. Incluso un barco averiado tenía países que podía reparar. Vender. ¿Qué tipo de barco? Preguntó Ericien. Comercian con escamas verdes y afiladas. Dientes. Te man agitó la mano. Con destin. Algún viejo naufragio ha sido. Ese estrello contra mi asteroide, ¿quién sabe? ¿Cuánto tiempo? El casco está hecho de algo material extraño. Metal que los ingenieros de la Federación no pueden identificar. Los equipos de investigación ni siquiera pudieron cortarlo con soplis de plasma. Sí, no pueden cortarlo. ¿Cómo sabes qué es? Inútil. Preguntó el Vraxiano. ¿Por qué? Y es destino humano. Obviamente, los humanos. Hacer basura barata que se rompe después de unos pocos años. Esta cosa probablemente cita algún nave colonial fallida que se perdió. Hace siglos. June Wu sintió que su rostro se ponía caliente. Estaba cansado de que los extraterrestres pensaran. Los humanos eran estúpidos. Estaba cansado de estar en la ruina. Sobre todo, estaba cansado de estar sentado en esta cantina teniendo pena. Para sí mismo. Se puso de pie y camino hacia. A tai min, cuando quieres por él? Barco? El alterian se dio la vuelta y miró a June Wu con sus grandes ojos. Entonces, empezó a reír. Era una sonido agudo que lastimó a June. Las orejas de Wu. El humano quiere comprar la basura humana.
Esto y es perfecto. También es y seco las lágrimas de los ojos. Oh, este es el mejor chis que escuch en toda la semana. Hablo en serios, daijo jun con calma. Nombre, tu precio, tam lomero mas. Con cuidado, tienes dinero humano. Porque no le vendo a perdedores quebrados. Jun levanto su chip de crédito. Media, crédito. Toda la cantina quedo en silencio. Incluso la música se detuvo. Entonces también. Empiezo a rir de nuevo. Incluso más fuerte que antes. Medio crédito. ¿Quieres comprar un? Nave por medio crédito. El extraterrestre era. Riendos tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Arriba. Esto es lo más divertido que he visto jamás. ¿Lo has oído? ¿Y es ansio o no? Junwu. Pregunto. También es y seco los ojos otra vez. Tú. ¿Sabes que humano? Me alegras el día. Claro. Te vendo el barco inservible por media libra. Crédito. Considerelo mi regalo a los estúpidos. Humanos en todas partes. Junwu entrego. Su chip de crédito. También es y lo arrabado y. Transferió los derechos de salvamento a Jun. Cuenta personal de Wu. El aspecto legal. Los documentos aparecieron en ambos dados. Almahadilas automáticamente. Felicitations. Humano. Ahora eres dueño del más caro. Pedazo de Shatara en la galaxia. Cuando, tú. De cuenta de lo estúpido que eres. No vengas. Lorando Hashimi. Los otros clients en el. La cantina minio la cabeza, y regreso. A sus bebidas. La mayoría de ellos eran. Murmurando sobre humanos locos y sus. Malas decisions. Pero no todos pensaron. Jun Wu estaba loco. Una mujer sentada en el. El bar había estado observando, to do el intercambio. Con inters. Tenía el pelo corto y negro. Y ojos inteligentes. Jun Wu reconoció. Ella como Hannah, una comerciante humana que trabajaba. Las rutas del bord exterior. Eso fue o bien. Muy valiente o muy estúpido. Dijo mientras. Jun Wu pasó junto a su mesa. Probablemente. Estúpido. Admitió Jun Wu. Pero yo era. De todos modos es rompió. Al menos ahora soy bueno. Algo. ¿Te importa SIT pregunto que planeas? Que reconan barco que trace de la Federación. Los equipos no pudieron rescatar. Jun Wu. Ese en cojo de hombres. Echó un vistazo. Tal vez. Se perdió algo. Hannah estudió su rostro. Hablas en serios. Soy ingeniero. Oh yo. Fue antes de que me despidieran. Conozco los barcos. Quizás pueda ver algo en la encuesta. Los equipos no pudieron. ¿Y realmente lo es? ¿Basuras en valor? Entonces estoy exactamente donde quiero. Fue hace una hora. Se rompió y ese cuero atascado en esto. Roca. ¿Y no lo es? Hannah asintió. Lentamente. ¿Y no lo es? Se puso de pie. Y extendió su mano. Soy Hannah Lee Y. Creo que podría ser el primero. Persona interesante que he conocido en esto. Estación miserable. Parque Jun Wu. Y. Gracias por no reírte así. Todos los demás. Oh, creo que estás loco. También. Pero a veces la gente loca encuentra. Cosas que la gente inteligente pasa por alto. El siguiente. Por la mañana. Jun Wu tomó un mantenimiento. Lanzadera al asteroide privado. De Taimin. El Alterian lo había dado cheso. Códigos. Todavía riendum de lo estúpido. Humano que compra una nave sin valor. El asteroide era pequeño y rocoso. Quizá de 5 kilómetros. A través de los patios de almacenamiento de Taman cubiertos. La mayor parte de la superficie. Línea de barcos y equipos rescatados de docenas de especies diferentes.
pero Junwu, no estaba interesado en la superficie. Según los documentos de salvamento, la nave estaba en las profundidades del asteroide. Men había construido un sistema de túneles para llegar. Eso sí, los túneles eran viejos y estaban en mal estado. Mantenido, Junwu siguió el principio. Túnel por casi un kilómetro antes de que, vai luz adelante. El túnel se abrió una enorme cueva natural y allí estaba. El barco era enorme, al menos un kilómetro de largo, tal vez más. Era enterrado de frente en el asteroide. Roca, como si hubiera estrellado, en una situación increíble. Velocidad, pero el casco parecía perfecto, no, un rasguño habladura en cualquier lugar. Junwu caminó por la parte expuesta. El barco, pasando sus manos a lo largo de casco, el metal era liso y cálido para. Al tacto, no parecía ninguna aleación. Él lo sabía. La superficie tenía una extraña calidad, como si reflejar la luz. Eso no estaba allí. Había marcas en el casco, pero no eran como ningún otro sistema de escritura que jamás había visto. Los símbolos parecían cambiar y transformarse cuando los miró desde diferentes ángulos. Tres equipos de investigación de la Federación habían declaró este barco inservible, pero como se quedó en la cueva, mirando hacia arriba. Buchanan sabía que estaban equivocados. Esto no era basura humana. Esto era algo completamente distinto, algo increíble. Junwu pasó 3 días estudiando el barco antes de intentar entrar. Camino alrededor de el docenas de visas tomando medidas y haciendo notas en su bloc de datos. La nave estaba definitivamente no es destino humano. Las proporciones eran incorrectas y el casco. El material no se parecía a nada en bases de datos de la Federación. Los equipos de investigación habían dejado atrás su equipo, plasma, corredores, taladros sónicos y moleculares, disruptors, todas las herramientas costosas que debería haber sido capaz de atravesar cualquier metal conocido. Pero el casco no tenía una sola marca en él. Junwu examinó el herramientas con cuidado. Habían sido utilizadas extensamente, pero ni siquiera habían arenado la superficie. Si lo que si esto, el metal era increíblemente fuerte. El cuarto día notó algo que los equipos de investigación habían fallado. Cerca de que parecía que podría ser una esclusa de aire. Había una pequeña depresión en el casco, aproximadamente del tamaño de una mano humana. Era tan sutil que fácilmente podría ser confundido con una variación natural en la metal. Junwu colocó su palma contra la depresión. Al principio no pasó nada. Luego, el metal comenzó a calentarse bajo su tacto. El calor se extendió hacia afuera en un patrón de líneas que se hicieron visibles a medida que brillaban, con una suave luz azul. Las líneas formaban una patrón geométrico complejo que cubría una sección del casco de unos 3 cuadrados. Cuando el patrón estaba completo, esa sección del casco simplemente desapareció. No se cortó o disuelto, simplemente desapareció como si hubiera pasado. Nunca he estado allí en absoluto. Junwu se quedó mirando la abertura en asombro, mas alla había un pasillo lleno de aire suave y respirable. Tiras de iluminación de emergencia a lo largo de las paredes proporcionaban una iluminación suave. Entró con cuidado. El pasillo era alto y ancho, claramente diseñado para series más grandes que los humanos. Las paredes
Estaban cubiertos con más de lo extraño. Símbolos cambiantes. Mientras Jun Wu caminaba. Adelante, los símbolos parecen seguir. Su movimiento, reorganizándose. En nuevos patrones. El pasillo conduce a unión con pases que se ramifican tres direcciones. Jun Wu eligió la camino central, que descendía suavemente hacia arriba. Después de caminar durante varios minutos, él emergió en una enorme cámara. La habitación estaba lleno de filas de altos cilindros, contenedores, cada uno del tamaño de cabina telefónica. La mayoría estaban oscuras. Vacío, pero quedan varias docenas. Brillaba con una luz suave. A través de la paredes transparentes, Jun Wu podía ver figuras humanoides flotando en algún tipo de líquido. Eran altos y delgados con piel pálido y extremidades alargadas. Las cabezas eran más grandes que las cabezas humanas con frentes altas y ojos cerrados. Ellos parecían pacíficos como si estuvieran durmiendo. Jun Wu se acercó a uno de los contenedores. Con cuidado, un panel a su lado mostraba información en el guion alienígena, pero como. Mientras observaba, los símbolos comenzaron a cambiar. Poco a poco, se reorganizaron. Algo que pudiera leer. Cápsula de estasis 347. Occupant. Official Scientifico Welter. Duration. 47,391 ciclos estándar. Estado. Estables 47.000 años. Esto series tenian. Ha estado durmiendo durante 47.000 años. Increíble. Jun Wu se gyro parver. Hannah de Pai en la entrada de la cámara. Ella estaba mirando las cápsulas de estasis con ojos muy abiertos. Como entres aquí el pregunt, de la misma manera que lo haces tú. Excuse me. Mano sobre esa depresión afuera y la puerta se abrió. Ella se acercó para examinarla. La cápsula más cercana. La nave me reconoció. Tan humano tal como te reconoció. Me seguiste. Estaba preocupado por tú. Este lugar ha sido inexplorado por tú años y llegues aquí sola. Ella, sin las vainas. Menos mal que lo hais. No deberías estar solo cuando descubres algo así. Paren el siguiente. Ahora explorando la cámara. La mayor parte de las cápsulas de estasis estaban vacías, pero aún quedaban 37. Contenía ocupantes durmiendo. Según, para las exhibiciones, habían estado en estasis por diferentes periodos de tiempo. Algunos por 20.000 años, otros más de 50.000. ¿Por qué duermen? Preguntó Hannah. Quizás están esperando algo. Jun Wu sugirió. O alguien. Encontraron él. Responder en la cámara al lado. Fue más pequeña que la sala de estasis línea. Maquinaria completa que zumbaba silenciosamente. Poder. En el centro de la habitación había una plataforma elevada con consola de control. Cuando Jun Wu se acercó a la consola, se activa automáticamente. Un holográfico. La imagen apareció encima. La figura de uno de los extraterrestres dormidos, pero vestidos, con túnicas elaboradas y vistiendo lo que parecía una corona. El holograma hablaba en el idioma alienígena, pero después de unos pocos segundos, las palabras cambian a humano. Ingles, saludos herederos. Soy Altaconsedra, Strad del Eterno. Archivo, si estás escuchando esto. Mensaje, significa que nuestra larga espera es finalmente terminó. Jun Wu y Hannah intercambiaron miradas, herederos, susurró Hannah. El holograma continúa. Somos los arquitectos, los primeros hijos de la estrellas.
durante millones de años. Exploro la galaxia y seno la vida en miles de mundos. Construimos grandes ciudades y desvelo los secretos del espacio. Y el tiempo. El holograma se detuvo y su. La expresión se volvió triste. Pero crecemos. Orgullosos. Creemos que nada podía. Nos amenazan. Nos equivocamos. Imagines. Aparicio alrededor del holograma. Masivo. Barcos negros con destinos retorcidos. Planetas ardiendo. Civilizations cayendo. Los devoradores vinieron del vacío entre. Galaxias. Consumer to en. Su camino. Materia, energía, incluso tiempo. En sí. Lucamos contra ellos durante mil años, pero no pudimos detenerlos. Al final, solo pudimos retrasarlos. Mas, las imágenes mostraron el trabajo final del arquitecto. Esfuerzos desesperados. Barcos yendo estrellas distantes, enormes máquinas siendo construidos, mundos enteros siendo evacuados. Nosotros, disperso nuestro conocimiento a través del galaxia y se escondió. Algunos de nosotros eligió dormir, esperando el día en que se levantarían nuevos herederos. Otros eligieron para guiar la evolución de los más jóvenes. Especies preparándolos para lo que estaba por venir. Venerable el holograma miró directamente. Jun Wu y Hannah. Usted son esos herederos. Tu especie muestra la cualidades que esperamos encontrar. Creatividad, determinación y la capacidad de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Los devoradores volverían. El holograma continuo. Su hambre es interminables. Y no han olvidado esta galaxia. Cuando vienen la tecnología actual de la Federación no ser suficiente para detenerlos. Pero tú eres diferente. Eres lo que esperábamos que fueras. Se convertiría. El holograma hizo un gesto hacia las máquinas alrededor de la habitación. Esta nave contiene lo que necesitas para preparar tu gente más rápido que la luz, que no require materia exótica, armas que pueden dañar a los devoradores, tecnología médica que pueda extender su vidas y mayor tus habilidades. Pero, lo más importante es que este barco contiene ubicación de nuestras otras instalaciones ocultas. Los dejamos por toda la galaxia, esperando a que los encuentres. Cada uno contiene más conocimientos, más herramientas para él. La guerra que se avecinaba. El holograma empezó a desvanecerse. Elijan sabiamente herederos. El destino de toda la vida en esta galaxia ahora reside en tú. Cuando terminó el mensaje, la cámara se quedó en silencio, excepto por el silencio. Zumbido de maquinaria. ¿De verdad eso? ¿Simplemente sucedió? Preguntó Hannah en voz baja. Jun Wu miró a su alrededor y vio que el avance era inminente. La tecnología que los rodea. Creo que lo hicimos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Antes de junio. Wu pudo responder y las alarmas comenzaron a sonar. En todo el barco. Luces rojas de advertencia. Destello y una nueva voz habló por encima del sistema de comunicación del barco. Advertencia. Se aproximan varias embarcaciones. Federación. Códigos de identificación detectados. Recomender. Medidas defensivas inmediatas. A través de desde las ventanas del barco. Podían ver luces moviéndose en el túnel de asteroides. Sistema. Alguien venía y ellos venían rápido. ¿Cómo nos encontraron? Tan rápido. Preguntó Hannah. Jun Wu comprobó. Su bloc de datos. Había estado enviando informes automáticos de estado a su personal cuenta. Procedimiento estándar para cualquier operación de salvamento. Alguien de behavior.
Estado monitoreando la Federación. Communications. Necesitamos ocultar esto, dijo, haciendo un gesto. En la sala de control. See la Federación. Ponga sus manos en esta tecnología. Antes de que lo entendamos, será demasiado tarde. Hannah, dijo, señalando la entrada del túnel. Visible a través de la ventana de la cámara. Y están aquí. La Federación. El equipo llegó con una eficiencia impresionante. En su interior, la antigua cueva estabelina. Con luces portales, escaneando. Equipos y investigadores de una docena. Diferentes especies. Literándolos estaba. El director Kyung-ho, un humano de mediana edad. Con ojos agudos y ropa cara. El senior Park, director Kyung-ho, dijo mientras. Mi acerca Jun-woo y Hannah. Entiendo. Has hecho un gran descubrimiento aquí. Yes. Mi reclamación de salvamento. Jun-woo respondió. Con cuidado. Tengo los documentos legales. Sí, los he revisado. Medio crédito. Para lo que parecer lo más. Hallazgo arqueológico significativo en. Historia de la Federación. Menuda ganga. La sonrisa del director era fría. Sin embargo, los descubrimientos de esta magnitud que bajo jurisdicción de la Federación. Estoy seguro de que. Entiendo. Hannah dio un paso adelante. Bajo. Que le? Esta es una empresa privada. Asteroide, y la nave estaba legalmente. Comprado. Emergencia arqueológica. Ley de protección. Artículo 15 director. Kyung-ho dijo suavemente. Cualquier descubrimiento que plante amenazas potenciales a la galaxia. La seguridad puede ser reclamada por el Consejo de la Federación para el bien común. ¿Amenazas? Jun-woo preguntó. ¿Qué amenazas desconocidas? Tecnología de una civilización extinta? Fuentes de energía no probadas biológicas. Especímenes de origen incierto. El director hizo un gesto hacia su equipo que estaba. Y estamos instalando equipos alrededor del barco. Necesitamos asegurar este descubrimiento. No pon en peligro los sistemas habitados. Dr. Kelif, un centurión alto de piel azul, y anabrazos abordados con un escáner. Dispositivo. Director. Tenemos problemas. Penetrando el casco. Nuestros sensors no pueden identificar la composición del metal. Has probado los procedimientos de corte estándar? Sí, señor. Cortadores de plasma moleculars. Disruptors, incluso cisladuras cuánticas. Nada. Deja huela. El director Kyung-ho frunció el seno. El barco debe tener una entrada. ¿Cómo? Estos humanos entran? Dr. Kelvith. Parecía avergonzado. No estamos seguros, señor. Afirman que simplemente tocaron el casco. Y se abrió. Pero cuando intentemos lo mismo. Técnica. No pasa nada. Ridículo. Educate un análisis de espectro completo. De behavior. Ser un mecanismo oculto. Mientras que el equipo de la Federación trabajó con Jun-woo y Hannah. Observado desde una distancia segura. El barco permaneció cedo a pesar de las horas. De peribas con cada vez más potentes. Herramientas. Y es como es I las estuviera ignorando. Hannah observó en silencio. Quizás lo sé Jun. Dijo Woo. Ese holograma nos lamo. Herederos. ¿Qué pasa es el barco solo? Responde los humanos? Deberíamos decírselo. Antes de que Jun-woo pudiera responder. El barco. El casco empezó a brillar. La misma geometría. Patrones que habían aparecido cuando Jun-woo. La primera vez que lo toca se extendió por duel. Toda la superficie visible. Pero esta vez, los patrones eran diferentes. Más. Complejo, casi agresivo. Todos los equipos. Ese apartado del buque. Director. Kyung-ho gritó. Los patrones crecieron.
Mas brillante y una nueva voz hablo desde altavoces ocultos por toda la cueva. Era la misma voz que había dado la bienvenida a June. Wu y Hannah, pero ahora sonaba severo. Y formal. Personal no autorizado. Detectado. Este buque este restringido a. Solo herederos designados. Por favor. Retirarse inmediatamente. El Dr. Kellett punto. Su escáner en los patrones brillantes. Director, las lectures de energía están desfasadas. La escala. Si lo que sí que impulsa esta nave. Y es increíblemente avanzado. ¿Puedes? Anular el sistema de seguridad? No lo sé. Creo que sí, señor. No responde. Cualquier protocolo de comando conocido. Director, Kyung-ho es volvió hacia Junwoo. Puedes conseguir. Adentro. Necesito que desactives el sistema de seguridad y nos conceda cheso. Yo. No sé cómo. Dijo Junwoo honestamente. El barco abrió para nosotros. Pero yo no. Entiendo cómo funciona. Luego descubrirlo. Fuera. Este descubrimiento es demasiado importante para dejar en manos privadas. Junwoo miró la nave, luego el equipo de la Federación, luego miró a Hannah. Ella asintió levemente. Animándolo a intentarlo. Se acercó a el casco y puso su mano sobre él. Depresión original. El patrón geométrico cambió y fluyó. Hacia su tacto y la apertura. Aparicio tal como había aparecido antes. Fascinante, murmuró el Dr. Kellett, grabando todo con su escáner. Ahora active el sistema de seguridad. El director Kyung-ho ordinó te lo dije. No sé cómo. Entonces entraremos con. 2. Junwoo atravesó la apertura, seguida por Hannah y el director. Kyung-ho. El Dr. Kellett intentó seguirlo. Pero cuando llegó al umbral, el rebotó en una barrera invisible como esa. Había chocado contra un muro. ¿Qué pasó? El exigió el director. El Dr. Kellett frodo. Su hocico donde había golpeado la barrera. Algún tipo de campo de fuerza. Está permitiendo. Humanos atraves pero bloqueando a otros. Especies. El director Kung ho dio un paso atrás. Fuera de la nave y trató de sacar al DR. Kellett con él. Pero el centurión todavía. No pude pasar. Esto es. Imposible, murmuró el director. La tecnología no discrimina por especies. Esta tecnología, dijo un nueva voz. Se giron para ver que él. La IA de la nave había activado un holograma. Proyector cerca de la entrada. El mismo. Figura alienígena que había hablado con Junwoo. Y Hannah ahora apareció Annie to do el mundo. Equipo de la Federación. Soy el archivo. Inteligencia de esta nave. Tengo. Monitory tus intentions y los encontré. Concernient. Director Kyung-ho. Se enderezo el uniforme. Soy el director. Kyung-ho de la Federación. División Arqueológica. Este descubrimiento. Se bajo nuestra jurisdicción. Su. La jurisdicción es irrelevant. La IA. Respondió con calma. Este buque su. Los contenidos están destinados a la. Solo especies heredadas. Ningún otro ser puede acceder a los sistemas restringidos. La especie heredera es la humana. Correcto. Su especie fue identificada y seleccionada. Basado factores genéticos específicos y criterios psicológicos. La selección. El preciso es llevó a cabo durante muchos miles de años. El Dr. Kellett dio un paso al frente. Con su escáner todavía grabando. ¿Qué? ¿Criterios? ¿Qué hace especiales a los humanos? La IA centró su atención en el centurión. Científico. Los humanos poseen una capacidad única. Combinación de rasgos que otras especies. Falta.
Resolution adaptativa, de problemas bajo presión, saltos intuitivos de lógica que pesa por alto el pensamiento convencional, moral, flexibilidad combinada con ética, cimientos, cualquier especie puede aprender esos rasgos, dr. Kellet protesto, no, la he dicho, ferment, probamos docenas de especies a lo largo de millones de años, solo los humanos, demostrar consistentemente lo necesario. Cualidades, solo los humanos podemos usar nuestras tecnología de forma segura y eficaz. Para demostrar su punto, la IAS activo, un panel de control cerca de la entrada. Los símbolos que figuran en el eran claramente visibles. A todos los presentes. Dr. Kelvith, por favor, intent opera esta interfaz. Se solicita una IA, el científico centuriano. Se acercó al panel y probó varias combinations de toques, gestos y entradas del scanner. No pasó nada. Ahora, Señor Park, por favor intent lo mismo. Interfaz. Jun Wu se acercó a la panel. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie, los símbolos comenzaron reorganizándose para que sean legibles. Texto y el panel se iluminó con options. La tecnología reconoce la genética. Marcadores, patrones neuronales y cognitivos. Enfoques exclusivos de su especie. La explicada fue diseñada específicamente para ti. Director Kyung Ho estaba empezando a frustrarme. Esto y estudio muy interesante, pero la Federación. El Consejo necesita acceso a esta tecnología. Las implicaciones de seguridad por sí solas son exactamente porque se restringe el acceso. La IA interrumpido. El conocimiento contenido en esta nave podría destruir civilizations. Si se usa mal, solo la especie heredera ha demostrado la sabiduría de usarlo responsablemente. ¿Y qué pasa con la amenaza que mencionas? Preguntó Hannah. Devoradores. La expresión del holograma. Ese puso serios. Están regresando. Nuestros sensores de largo alcance detectaron las primeras naves exploradoras que entran en esta galaxia 3. Hace meses. La fuerza principal llegara dentro de 50 años. 50 años? Director Kyung Ho Pallid. ¿Por qué no estaba la Federación informado? ¿Por qué la Federación carece la tecnología para detenerlos? 2. Las armas y defensas actual serían inútil contra las fuerzas del devorador. Solo los herederos pueden estar equipados con herramientas necesarias. La hizo un gesto hacia la nave alrededor de ellos. Esta embarcación contiene sistemas de fabricación que pueden producir tecnología de nivel arquitecto, armas, escudos, motores más rápidos que la luz que los devoradores no pueden rastrear en interceptor, pero solo los humanos pueden operar estos sistemas. El Dr. Kelvith estaba frenéticamente tomando notas en su bloc de datos. ¿Cuántas de estos barcos existen? 47 buques de archivo. Están ocultos por toda la galaxia. Cada uno contiene diferentes aspectos de nuestro tecnología y conocimiento. Cuando los herederos están listos, reciben las ubicaciones de todos los sitios de archivo. El director Kyung Ho respiró profundamente. Señor Park, creo que necesitamos discutir un nuevo arreglo. La Federación es preparado para ofrecer un valor significativo. Compensación y recursos a cambio. Para la cooperación. Jun Wu a Hannah, luego a la IA, luego de vuelta al director. ¿Qué tipo de arreglo? Completo. Respaldo de la Federación para su investigación. Financiación ilimitada. Acceso a lo mejor. Científicos y ingenieros en el espacio conocido.
Un puesto formal como asesor especial para tecnología de arquitecto. Y cambio. 2. Comparte lo que aprendes con la Federación. Consejo. Nos ayudas a prepararnos para esto. Amenaza devedora. La hablo antes. Jun wu podría responder. La elección es tuyo heredero. Puedes trabajar con tu gobierno galáctico o puedes trabajar independientemente. Pero recuerda el responsabilidad por la supervivencia de su especie. En última instancia, depende de ti. Jun wu sintió el peso de esa responsabilidad, asentando sobre esos hombres. Hace 3 días, había sido un ingeniero en con media. Crédito a su nombre. Ahora, él era, aparentemente el elegido de la Humanidad, representante de tecnología que podría salvar o condenar la galaxia. Necesito tiempo para. Piensa, dijo finalmente. Por supuesto, el director Conjo estuvo de acuerdo, pero no tomes demasiado tiempo. Si los devoradores son realmente Viena, tenemos que empezar a prepararnos inmediatamente. A medida que el equipo de la Federación comenzó a establecerse una estación de investigación permanente en el cueva, Jun Wu no pudo evitar la sensación que su vida se había vuelto mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Las salas del Consejo de la Federación en Nueva Ginebra estaba sumida en el caos. Representants de 47 especies diferentes gritaron entre siendo docenas de idiomas mientras los traductores automáticos tuvieron dificultades para mantener arriba. En el centro de la discusión estaban una sola pregunta. ¿Qué hacer al respecto? Los humanos y su antigua nave. La embajadora Su Jin se sentó tranquilamente en la mesa de delegación humana, observando la debatir con paciencia practicada. Ella tenía sido el representante de la humanidad en el Federación durante años, y ella tenía nunca había visto al Consejo tan dividido. Las implicaciones de seguridad son obvias. Declaró el representante civil, ser cristalino masivo voz. Razono como un cristal roto. No se puede permitir que ninguna especie en particular tecnología de control tan avanzada. La delegación Centurion está de acuerdo. Anadio el Dr. Kelvith, que había sido ascendido a la Comité Asesor Científico del Consejo. Después de sus informes desde el barco archivo, la Federación ha mantenido la paz a través del equilibrio tecnológico. Si los humanos obtener una ventaja significativa, entonces tal vez la Federación debería haber encontrado la. El barco primero interrumpió el embajador Su Jin. Los humanos compraron salvamento legal. Escribe, y hizo el descubrimiento a través de sus propios esfuerzos. Representante. Vorgith, un soriano reptil con dientes afilados. Dientes, cicio su desacuerdo. Legal. Los tecnicismos no significan nada cuando la seguridad galáctica está en juego. Tenemos protocolos para el manejo de sustancias peligrosas. Descubrimientos peligrosos. Embajador Sujin. Levanto una ceja. La de la nave tiene sido completamente cooperativo. Incluso proporcionando advertencias sobre el devorador. Amenaza. ¿Por qué es eso peligroso exactamente? Porque solo coopera con humanos. La cristalización del representante Thoxville. El cuerpo brilló con una luz roja furiosa. El barco se niega a reconocer cualquier otro especies. Ese tipo de discriminación viola los principios mismos que la Federación se fundó en. El argumento continuo durante horas. Algunas especies
Exigio que se obligra a los humanos a compartir la tecnología por igual. Otros querían. El barco fue confiscado por completo. Unos pocos. Sugirió que la humanidad debería ser colocada bajo la supervisión de la Federación hasta que la crisis pasó. Mientras tanto, de vuelta a asteroide Kepler 442, la situación era cada vez más tenso. Director, Kyung-ho había traído un ejercicio completo. Escolta dirigida por el coronel Dongu, un soldado profesional que comprendió la implicaciones políticas del descubrimiento. El barco todavía no deja mi gente. Adentro, el coronel Dong su informó a Director Kyung-ho, mis ingenieros veganos. Lo intent durante 6 horas el casco, ni siquiera reconocen que existen. ¿Qué? Sobre los humanos? Park Wiley han estado explorando más profundamente el barco. Están encontrando nuevas secciones cada día. Bahías de ingeniería, sistemas de armas, instalations de fabricación, to do ello, complemente más ala de nuestro presente. Tecnología, el director Kyung-ho se frodo la. Templos, la prisión política de la. El Consejo de la Federación era enorme. Pero él no podría entregar resultados a el barco. No cooperaría con no humanos. Investigadores. Han considerado más aproximations directas. Coronel Dong Su. Entendí lo que decía el director. Insinuando. Te refieres a obligar los humanos a cumplir. Eso sería un error. Los sistemas defensivos del barco son impresionantes. Hizo un gesto hacia una percercana donde Scorchmark mostró donde alguien había. Probó las respuestas del barco. Uno de mis textos de Andrómeda intento, abriendo paso a través de la zona exclusivamente humana. Barrera, el barco desactivó su equipo. Al instante le dio un leve golpe eléctrico. Shock. Nada de nino, pero el mensaje estaba claro. El barco puede defenderse. El barco puede hacer lo que quiera. Las armas ni siquiera se registran en su casco. Why Paris tener sensors que pueden detectar intentions hostiles. No es malicioso, pero definitivamente no lo es. Indefenso. Dentro del barco, Junwoo Y. Hannah estaba descubriendo su avanzado era. La tecnología del arquitecto realmente lo era. La IA les había concedido acceso a nuevas secciones, y que demostraron que podían manejar el responsabilidad. Estos sistemas de fabricación podrían cambiar. To do. Dijo ana mientras examinaban. Habitación lina de maquinaria compleja. Según la IA, estos pueden producir materiales que no existen en ningún otro lugar. En la galaxia, la tecnología médica es aún más impresionante. Respondió Junwoo, revisando su panel de datos. Extensión de vida, tratamientos, mejor genética, curación, sistemas que pueden reparar cualquier lesión. La IA dice que los humanos podrían vivir miles de años. De años con esta tecnología. ¿Deberíamos compartir esto con la Federación? June. Wu consideró la pregunta cuidadosamente. La IA sigue adversiondonos sobre el implicaciones políticas. Dice anterior. Las civilizaciones se destruirán a sí mismas, peleando por la tecnología arquitectónica, pero los devoradores vienen. ¿No deberían? Todos se están preparando. Antes de Junwoo, podría responder la comunicación del barco. Sistema activado. Herederos, tenias visitantes solicitando entrada. Hicieron su camino de regreso a la entrada principal donde encontraron al coronel Dong Su esperando con una pequeña escolta de soldados humanos. El señor Park, la señorita Lee, el coronel los saludó profesionalmente.
Necesito hablar contigo sobre el situación política. ¿Qué está pasando? Hannah preguntó. El Consejo de la Federación es dividido. Algunas especies quieren confiscar la nave. Otros quieren que se coloquen humanos bajo la supervisión de la Federación. Algunos son incluso sugiriendo una acción militar. Junwu, seni un escalofrío. Acción militar? Nada. Inmediato, pero la prisión está aumentando. El Consejo se reunirá nuevamente mañana y el embajador Su Jin cree que la votación estar cerca. ¿Qué tipo de votación? Emergencia. Resolution 47 Alpha. Autorizaría la Federación para tomar el control de cualquier tecnología considerada demasiado peligrosa para propiedad de una sola especie. La IA del barco materializó su holograma cerca de la entrada. Coronel debe saberlo. Que este buque tiene defensa. Capacidades mucho más allá de las actuales. Tecnología de la Federación. Cualquier hostil sería desaconseillable actuar así. El coronel Dong, su estudio el holograma. Con cuidado. ¿Estás amenazando a la Federación? Estoy exponiendo hechos. Esto, el barco fue diseñado para proteger su contenido y sus herederos. Lo hará cumplir esa función independientemente. Consideraciones políticas. La Federación tiene armas poderosas. La Federación tiene armas primitivas. En comparación con la tecnología del arquitecto. Aquí, los buques de guerra más avanzados no pudieron raer el casco de esta embarcación. Mas, es importante destacar que la acción hostil contra él. Los herederos impedirían la cooperación en preparándose para la amenaza del devorador. El coronel Dong Su era un hombre práctico que comprendió las realidades militares. ¿Qué? ¿Lo recomendarías? La IA consideró. La pregunta por un momento. Un compromiso. Los humanos conservan el control del arquitecto. Tecnología, pero comparten beneficios. Avances con la Federación. Médica. Tratamientos. Sistemas defensivos. Más rápidos. Redes de comunicación. Cosas que mejor la vida. Sin proporcionar ayuda militar. Ventajas. Y los sistemas de armas. Permanecer bajo control humano hasta que la amenaza del devorador está resuelta. 2. Las especies los necesitarán cuando llega el momento. Viena. Al Consejo no le gustará eso. Arreglo. Las preferencias del Consejo son menos importantes que los galácticos. Supervivencia. Respondió la IA sin rodeos. Los devoradores no negocian. No lo hacen. Compromiso. Consumen todo en su camino. Cuando leguen la política, será relevant. Junwu intervino. Adelante. ¿Qué pasaría si ofreciéramos una opción diferente? ¿Qué tipo de compromiso? Compartimos la información médica. Tecnología y sistemas defensivos ahora. Pero también empezamos a entrenar humanos mixtos. Tripulations extraterrestres para las nuevas naves. La nave no acepta miembros de tripulación que no son humanos. El coronel Dong Su señaló. Todavía no. Junwu estuvo de acuerdo. Pero tal vez aprenda. Confiar en otras especies si funcionan. Junto a los humanos. Si demostramos que la Federación puede cooperar en lugar de compitiendo. El holograma de la IA parpadeó. Mientras procesaba esta sugerencia. Interesante. Civilizations anteriores fracasaron porque pelearon por nuestro tecnología en lugar de trabajar juntos. Quizá su federación sea diferente. Nosotros podría empezar poco a poco. Hannah sugirió algo mixto. Equipos de investigación. Programas de formación conjunta. Muestra a la nave que los humanos y los extraterrestres pueden
trabajar juntos de manera eficaz. Yo estaría dispuestos a probar este enfoque, la dijo finalmente. Pero los humanos deben permanecer al mando de sistemas críticos. El requisitos genéticos y psicológicos. No se puede pasar por alto. El coronel Dongo Asensio. Pensándolo bien, creo que puedo vender esto a el director y tal vez el embajador Sujin. Puede convencer al consejo de que la cooperación es mejor que confrontación. Todavía queda la cuestión de los otros barcos de archivo June. Wusanalo. La IA dice que G46. Más dispersos por la galaxia. Uno. Un problema la vez, respondió el coronel. Primero, necesitamos mantener la Federación de desguerras por esto. Mientras el coronel Dong su se preparaba para partir, con su nueva propuesta, las alarmas que de repente comenzó a sonar por debajo el barco. El holograma de la IA se volvió rojo y su voz se volvió urgent. Alerta, sensors de largo alcance. Han detectado energía anómala. Firmas en la galaxia exterior. El análisis preliminar sugiere que devorador. Naves de exploración. ¿Cuánto tiempo hasta que? ¿Legaste? Preguntó Junwoo. 47 años, 6 meses, 12 días. La cronología ha sido actualizado con base en nuevos datos. Coronel Dong, su Paul, menos de 50 años para prepararse por una invasión de seres que destruirán la civilización más avanzada en historia galáctica. Si la IA lo confirmó, te sugiero que convences a tu consejo para que coopere rápidamente. El tiempo ya no es un problema. Lujo que puedes permitir. El coronel activó su dispositivo de comunicación y pidió transporte inmediato de regreso a la flota de la Federación. Política. Los compromisos podían esperar. La galaxia era. Ese está acabando el tiempo. El Consejo de la Federación había aprobado la acuerdo de cooperación histórico por un estrecho margen, estableciendo a la humanidad como la guardians oficiales de la tecnología arquitectónica, mientras se crean programas de investigación conjuntos con todas las especies miembros. Junwoo se encontraba en el puente del Rishon, estación de investigación construida en órbita, que persecure, observando como el primero, tripulación de especies mixtas preparada para probar una prototipo de barco construido con arquitecto. Sistemas de fabricación. El barco era elegante y hermoso. Su casco relucía con el mismo extraño metal como el barco de archivo original. Informes de ingeniería listos para entrega más rápida que las peribas ligeras. Anunció el teniente, el comandante Hanna, que había aceptado una puesto formal como director de recursos humanos, sistemas de interfaz de arquitectos. Todos las estaciones reportan color verde en todos los ámbitos. Confirmado, respondió el doctor que desde el estación científica, el centurión tenía convertido en uno de los más entusiastas partidarios de la cooperación humano-alienígena. Después de ver lo que podían lograr juntos, la potencia de salida es estable y la nueva unidad. El sistema no muestra indicadores de esters. El coronel Dong Su, ahora siendo almirante, y puesto a cargo de la Federación, coordinación de defensa, supervisó la prueba desde el centro de mando. Esto es exactamente lo que necesitamos. Un barco que pudiera correr más rápido que nosotros. Cualquier cosa que los devoradores pudieran enviar por delante de su fuerza principal. Los últimos 6 meses había sido un torbellino de descubrimiento y, desde fiel a su palabra, el
El barco de archivo había comenzado a scepter candidates limitadas. Acceso de investigadores no humanos que trabajo en estrecha colaboración con socios humanos. El AI había explicado que la confianza era algo que había que ganar. No, programado, una cooperación exitosa demuestra que su federación es diferente de gobiernos galácticos anteriores. La les había dicho durante una de sus reuniones informativas periódicas. Los arquitectos trabajaron solo y cayó en el aislamiento. El Velter, el imperio luchó por nuestra tecnología y se destruyeron a sí mismas. Tu enfoque, nuestra promesa, el primer avance, había legado cuando el Dr. Kelleth y Jun Wuhabian trabajaron juntos para entender la sistemas de curación de arquitectos. El centren, metodología científica combinada con la comprensión intuitiva de los humanos de la tecnología no había producido resultados. Podría haberlo logrado solo. En cuestión de semanas, habían desarrollado tratamientos médicos que podría prolongar la vida útil natural de cualquier especie de la Federación por siglos. Cáncer, enfermedades genéticas e incluso el envejecimiento. Las condiciones se volvieron manageables. El segundo avance fue el sistemas defensivos. El almirante Dong Su. La experiencia militar había ayudado a Hannah comprender las implicaciones estratégicas de tecnología de escudo de arquitecto. Tenían creó plataformas defensivas que podrían proteger sistemas estelares en arroz de ataques. Pero el descubrimiento más importante fue el red de comunicación. Los arquitectos se había desarrollado más rápido que la luz. Sistemas de comunicación que podrían transmitir mensajes a través de la galaxia. Al instante, por primera vez en historia de la Federación, todos los mundos miembros podrían coordinar sus esfuerzos en tiempo real. Tiempo, transmisión entrante desde el embajador, su anunció la oficial de comunicaciones, un joven andromedano llamado Zixtal que había demostrado, particularmente dado para comprender interfaces diseñadas por humanos. Ponla, a través de ordino el almirante Dong Su, apareció la imagen del embajador Su Jin en la pantalla principal, transmitida desde el capital de la Federación. Almirante, tengo noticias de los estudios del borde exterior. Encontramos tres barcos de archivo más. El puente, se quedaron en silencio. Habían estado buscando los demás buques de archivo durante meses. Pero el espacio era vasto y las naves eran bien escondido. ¿Cuál es su estatus? Jun Wu preguntó. Dos están intactos y responden a presencia humana. El tercero fue donado. Posiblemente por los asaltantes, pero el núcleo de la IES todavía funcional. Más importante aún, nos han proporcionado las ubicaciones de 12 sitios adicionales. 15 barcos de archivo, reflexionó el almirante Dong Su. Eso es suficiente para comenzar la producción real de tecnología arquitectónica. Y más. El embajador Su Jin continuó. Las IA se han estado comunicando entre sí. Han acordado activar el sistemas de fabricación y comenzar produciendo barcos diseñados específicamente para luchar contra los devoradores. Dr. Kelvith levantó la vista de su estación científica. ¿Cómo? ¿De cuántos barcos estamos hablando? La proyección es optimista. Si podemos mantener los niveles actuales de cooperación si reclutamos suficientes operadores humanos, podríamos tener una flota de 500 de nivel arquitecto, buques dentro de 10 años. ¿Será eso suficiente? Preguntó Hannah. La embajadora, Su Jin. La expresión
se volvió Syria. LAIS. Estimar que la fuerza principal del devorador estará compuesto por aproximadamente 10.000. Bukes. 500 barcos no serán suficientes para detenerlos, pero podría ser suficiente para evacuar los sistemas más poblados. Evacuation. El almirante Dong su frunció el seno. No tenemos intención de abandonar el galaxia. Estamos planeando para todos. Posibilidades. Respondió el embajador su jin. Diplomáticamente. Pero hay alguna esperanza. El AIS cree que el arquitecto. La tecnología nos da options antes. Las civilizations no tenían. Junwu. Activo su comunicación personal. Enlace la IA de la nave de archivo. ¿Puedes? ¿Podrías explicarme esas options con más detalle? Lo familiar. Un holograma aparicio en el puente. Los devoradores consumen materia y energía, pero no pueden consumir la información almacenada en matrices dimensionales cuánticas. Si es necesario, podemos preservar el conocimiento. Y patrones genéticos de toda la especie. Civilizations en almacenamiento portátil. Sistemas. ¿Cómo preservarlos? Dr. Kelleth. Pregunto. Conciencia digital completa. Transferencia. Cada individuo en él. La Federación podría almacenarse en cuántico. Matrices lo suficientemente pequeñas como para ocultarse. Mundos deshabitados. Cuando los devoradores. Pasado, las conciencias podrían ser restaurados en nuevas formas físicas. Las implicaciones fueron asombrosas. Incluso así, la Federación perdió la guerra física. Podrían garantizar que la civilización sobrevivió de alguna forma. Pero, ese es el último recurso. La IA continuó. Existe otra posibilidad. Los devoradores tienen una debilidad que los anteriores. Las civilizations no pudieron explotarlo. ¿Qué debilidad? El almirante Dong su ese inclino, avanzando con determinación. Son un colectivo. Conciencia, pero una que dependida. Proximidad física. Si su mando. Los barcos pueden ser eliminados, quedando los restantes. Las fuerzas ese confunden y. Sin dirección. Los arquitectos nunca descubrieron esta debilidad porque nunca me acerca lo suficiente al devorador. Estructura de mando. Pero podríamos. Humanos. Poseen cualidades que los hacen. Especialmente adecuado para una penetración profunda. Misiones. Tu capacidad de adaptación y. Improvisar. Combinado con arquitecto. La tecnología furtiva podría permitir que pequeños equipos para llegar al comando, devorador, barcos. Hannah lo entendió inmediatamente. Misiones suicidas, no necesariamente las. La IA respondió. Tecnología de arquitectos. Incluye sistemas de escape que los devoradores no pueden detectar en el rastro. Pequeño. Los equipos podrían atacar los barcos de mando y retirarse antes de represalias. ¿Qué pequeño? Junwu preguntó. De 5 a 10 operadores humanos. Por misión. Los equipos necesitarían amplia formación y apoyo psicológico. Preparación, pero el concepto es viable. El almirante Dong suya estaba pensando. Tácticamente, necesitaríamos voluntarios. Gente dispuesto a arriesgarlo todo en una oportunidad desesperada. Me ofrezco como voluntario. Junwu. Dijo inmediatamente. Junwu. No, Hannah. Protesto. Eres demasiado importante para él. Programas de investigación. Los programas de investigación. No importa si los devoradores destruyen. Todo lo que estamos tratando de proteger. Él respondió. Además, he estado trabajando con la tecnología del arquitecto dura más que nadie. Si estas misiones van a funcionar, necesitan operadores con experiencia. Yo
También es voluntario. Anuncio el Dr. Kelleth, sorprendiendo a todos. Si los humanos pueden aprender. Utilize la tecnología de arquitectura, tal vez. Otras especies pueden aprender a apoyarlos. De maneras que importan. Almirante Dong Su. Ascencio lentamente. Tendremos que discutir esto con el Consejo de la Federación, pero creo que iris. Correcto. Necesitamos empezar a prepararnos para lo peor mientras se espera lo mejor. Durante las siguientes semanas, el voluntario, el programa trajo miles de solicitudes to do el espacio de la Federación. No solo humanos, sino series de todos los especies miembros que quieren ayudar. Preparantes para la guerra que se avecina. El archivo. Las IA quedaron impresionadas por la respuesta. Las civilizaciones anteriores se enfrentaron a la amenaza devoradora con miedo y desesperación. Una IA observó. 2. La Federación lo afronta con determinación y esperanza. Esta diferencia puede ser crucial. Mientras Junwu estaba de pie en el plataforma de observación para ver lo último. Grupo de voluntarios comienza su entrenando, reflexionó sobre cuando su la vida había cambiado. Hace 6 meses, él había sido un ingeniero en cuiba comprando algo sin valor. Barco por medio crédito. Ahora estaba el primer guardián del arquitecto de la Humanidad. Tecnología y figura clave en la preparación para la guerra más importante de la galaxia. Historia. Hannah se unió a él en la ventana, observando cómo las tripulaciones humanas y extraterrestres trabajaban juntos en los nuevos barcos. ¿Crees que tenemos una oportunidad? Junwu consideró la pregunta seria. Los arquitectos fueron brillantes, pero trabajaron solos. El imperio Velter era poderoso, pero ellos lucraron entre ellos. Estamos diferente. Estamos trabajando juntos. Compartiendo todo. Confiando el uno en el otro. Con nuestras vidas. La IA descooperación. Y es nuestra mayor ventaja. Quizás, pero yo creo que hay algo más. Junwu observó como un ingeniero humano ayudó a el técnico de Andrómeda entiende una interfaz compleja. Los devoradores destruyen civilizations, pero no somos solo una civilización más. Somos docenas de especies que han elegido convertirse. Algo nuevo juntos. Unificado. Federación. Más que eso, una familia. Y las familias luchan más para protegerse. Los imperios luchan entre sí para protegerse. Territorio. A lo lejos el espacio. Brilló como otra nave de archivo. Activó su motor más rápido que la luz. Levando equipos para establecer nuevas investigations. Instalations en mundos distantes. El trabajo. Los preparativos para la guerra continuarán, pero se trabajó con esperanza en lugar de desesperación. Los devoradores venían, pero encontraron algo que nunca habían encontrado antes. Una galaxia que se negó a ser consumido.